Stellen sei sich vor, der Prächtig Saal des Grand Palais in Paris, wo Kristallelektor wie funkelnd Kronen über der Elite schweben. Champagner Perlten hohen Gläsern, laschen halt weiter, Milliardäre und Models tanzen im Walzer, Schritt des Reichtums. Doch, in diesem Moment der puren Luxusillusion geschieht was unfassbares einverrat, der eine Frau zerbricht. Evelyn Hart, 32, a temporal Band in rotem Seidenkleid, gleitet durch die Mensch. Ihre grünen Augen glühen vor unterdrückter Leidenschaft. Sie ist die perfect Begleiter in des mächtigsten Manns der Stadt. Alexander Voss, 45, der Tech-Tycoon, des sen Imperium Milliarden umfasst Yachten, Villen, ein Leben in Gold. Sein Jar von Liebgebendit, hat sie alles aufgegeben, Karriere, Freund, Unabhängigkeit. Doch hut nackt zerreißt ein Blitz Welt. Plötzlich küster sei öffentlich leidenschaftlich. Nicht Evelyn, sondern Lila Morau, die jung Influencerin mit perfekten Lippen und hungrigen Augen. Sein Hand auf ihre Tail, ein spöttischer Blick zu Evelyn. Die Mensch tuschelt, Kameras blitzen. Evelyn Erstadt, ihr Glas biebt, Schmers explodiert wie ein Dolch in der Brust. Warum, Nakalem, der Milliardär, der sei einst wie ein Königin hofiert, demütigt sei vor aller Welt. Ist der Anfang vom und oder so scheint der Konflikt eskaliert rasend. Nach dem Tod seines Vaters, des Sen Testament Milliarden freisetzt, reicht Alexander die Shade, ein. Nennt sei nutzlos, unfruchtbar, ein Last. Der Vorvertrag lässt sei Metellos. Im Gericht Saal Word sei zur Anklage, Bank Jesuit, Goldgruberin. Betrügerin, waschen Schläfen sei hinaus, Paparazzi schreien Dieben, ihr Zerbricht trennen fließen im Taxi. Öffentlich Demütigung, total Zerstörung, ist das ihr Schicksal, doch tief in den Schatten, in einem Verstig, den Büro in Montmartre, beginnt was Dunkels, Mächtiges. Geheim Dokument, ein Altes Testament, ein Privatdetektiv. Evelyn schmied it plen, still, tödlich. Manet der Vorbereitung, inner Kampf, ein Netz aus Beweisen. Sei Word zur Jägerin. Und dann Kate, sei Zurück zur gleichen Gala, wo alles begann. Was passiert, wenn die Demütigt die Bühne betritt? Wenn Beweis explodieren, Alexander Erblast, Handschellen klicken und die Elite zusieht? Ein Twist, der alles umkehrt, Skockwillen durch die High Society jagt. Bleiben sei dran dies Geskicht von Verrat, Reich und Triumphalem aufstieg Word, sei ebenlos Mädchen. Hören sei bis zum End, sei Worden nicht beruhen, nachdem sei die Geskicht vollständig gehört haben, teilen sei mir bit mit, why sei Ninja fallen hat. Der Champagner Perlten den hohen Gläsern, als Evelyn Hart die Prächtig Gala betrat, ihr Schritt halten lies auf dem polierten Marmorboden weiter. Die Luft war schwer von Türen dufen Parfum, Zigarettenrauch, dem Aroma von Kaviar und frischen Rosenarrangements, die wie Thronzielen den Saal des Grand Palais samten. Kristallelektor Hingen, wie funkelnd Kronen von der Deck, warfen Tanzend Lichtreflex auf die Wend, die mit goldenen Fresken versiert wären. Higher versamelt sich die Elite von Paris, Milliardäre in Maastricht, naderten Smokings, deren Manchetenknerp, aus Platten blitzten, Models mit Diamanten den Hals, die wie Jefferen Stern, funkelten und Politiker, die in kleinen Grüppchen, Tuschelns Geschäft schmiedeten, laschen perlt auf, Gläserklirrten, ein Strei, Quart, it spielt einen sanften Walzer, der die Stimmung von Luxus und Unantastbarkeit unterstrich. Evelyn glitt durch die Mensch, wie ein Schatten in Rot, ihr Abendkleid aus Seide schmiegt sich eng, en ihr Curven, betont die elegante Linie, ihre Hufen und Schultern. Sie war 32 Jahre alt, mit petschwarzem Haar, das in weichen Locken über ihr bloßen Schultern fiel, und Augen von einem intensiven Grün, das war unterdrückter what glut. Unter der makellosen Fassade, die sei mit einem Hotch von Chanel no. 5 Hat,
brodelt ease, why ein Vulkan Kurs vor dem Ausbrech. Warum bin ich heirer? Himmert ease in ihrem Kopf, während ihr Hers in einem wilden Rhythmus rast, das Blut heißt durch ihr Adern jagt. I, zu sehen, den Schmerz zu spüren, zu überleben, oder endlich zu zerbrechen, plötzlich zeres ein Skakmoment die illusorische Harmonie, als ob ein Blitz den Saal gespalten het. Alexander Voss, ihr Ehemann, der unangefochten Milliardär mit seinem globalen Imperium aus Tech-Firmen, Luxusimmobilien und Offshore-Investitionen, stand in der Mitte des Raums eng umschlungen von einer jüngeren Frau Lila Morau, der aufstrebenden Influencer, in mit den perfekten, injizierten Lippen und einem Lachen, das wie Splitterns Glas durch die Luft schnitt. Kuss sei leidenschaftlich, öffentlich, besitzergreifend, sein Großhand glitt langsam, demonstrativ über ihr entblurst Teil, zog sei näher und sich heran. Die Mensch sei Herem stalkt vor, einen Second Denbrichtail, dan tuschelt is aufgeregt. Smartphones wurden gesucht. Kameras blitzten, wie ein Fuhrwerk der Sensationsgier. Evelyn erst, at mitten in der Bewegung, ihr Champagnerglas biebt in ihrer Hand, der Perlend in Halt schwappt über den Rand und benetzt ihr Finger mit klebriger Kälte. Ihr Mädchen zog, sich zusammen, als ob unsitcht, ber fest Heinengriffen und Drehten, übel Kate stieg hoch, ein bitterer Klumpen in ihrer Kehl. Das ist es, der Anfang vom End. Demütigt mich vor aller Welt, als wäre ich Luft, unsichtbar, unwürdig. Die Lichter schienen greller zu werden, die Musik lauter, alles verschwamm in einem Nebel aus Skak und Verrat. Der Konflikt hat Skandalen gelauert, ein giftiger, schleichender Schatten in ihrer Sehn, ihre der sich nun in voller Hässlichkeit offenbart. Alexander hat sei geratet, als sei noch naiv und hoffnungsvoll war. Ein Aufstrebend Wilton aus bescheidenen Verhältnissen in einer Kleinstadt am Rand von Paris, wo sei in einer winzige Wohnung aufgewachsen war, umgeben von dem Geruch von Regen und armseligen Mahlzeiten. Der 45, ja, Gericht-Tycoon mit dem stählernen Blick und dem Charme eines Raubtiers, hat sei mit seinem Reichtum jubelndet. Yachten in St. Tropez, Private Jets nach New York, Villen in Monaco mit Infinity, Pools, die auf das Mittel, mir blickten. Sei hat geglaubt, sei lieb, hat alles aufgegeben ihre Karriere, ihr Freund für ein. Doch nun, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters vor 3 Monaten, des Milliardär, wars Testament die Family in Aufruhr versetzt, zeigt sein wahres Gesicht, kalt und berechnend. Will mich loswerden, Oslerchen wie ein lästig Notiz in seinem Kalender, dacht Evelyn, während sei sich langsam in die Sedin Wanverteffelung lehnt, das Kugelhals ein schwacher Anker, jeget. Den Sturm in ihr, die Schädung ist eingereicht, heimlich, brutal. Behauptet vor seinen Anwälten, ich sei unfruchtbar, nutzlos, ein Last ohne Urban. Als ob ein Frau, nur für Sir, in Vermergen existiert. Das Matchverhältnis war kristallklar, asymmetrisch wie ein Schachbrett, auf dem der König war, kontrolliert die Gemein Semen konnten mit Nunsteligen Summen, die Anwaltskanzleien, die Immobilien, sogar die Bediensteten in ihrem Haus. Sie hat vor Jahren unterschrieben, blind vor Lieb und Erschöpfung, einen wasserdichten Vorverwahrungsvertrag, der sei Metellos Zurücklassen wued kein Villa, kein Auto, nicht einmal dat. Schmuckkästchen, das sei für ihr Ehefrauen, Flitschen, Getrigen hat. Emotion, iller Schmerz durch, flutit sei wie ein alles verzehrend well, heiß und erdrückend, die ihr Brust zuschnuet und den Adamstocken ließ, trennen Branden in ihren Augen, salzig und unerbittlich, doch sei blinzelt sei weg, presst die Lippen zusammen, bis sei weiß werden, nicht heirer, nicht vor diesen Heinen, sei kein Schwäch Evelyn nie wieder, ihr innerer Monolog tobt wie ein Orkan, erinnerst du dich an die Nacht in Monaco,
Wo ditch in den Armen hielt, flüstert, du seist sein Welt, sein ein und alles Lügen, alles verdammt Lügen. Ich heb für ein gekämpft, sein Kreisen gemeistert, Parties wie dies organisiert, Investoren umgarnt, während fährt, und jetzt wirft mich weg wie ab Fall. Die Umgebung verschärft die Qual ins Unerträglich, das Orchester spielt weiter, seinen verführerischen Walzer, paar Wirbelten lachend vorbei, ihre Kleider raschelten wie Spot, der Duft von Kaviar. Aus goldenen Schalen mischt die sich mit dem süßen Aroma von Champagner und den schweren Noten von Oud, Parfum, Jede Berührung, jedes Lachen fühlt sich in wie ein Stitch, Spannung bot sich auf. Nisternd greifbar, als Alexander sei und lit bemerkt. Sein Blick traf ihren wie ein Dolchstoß, kalt wie Polüderstahl, mit einem Hotch wie Genisteren. Lächelt herablassend, hab sein Glas in einer spärtischen Toastgest, als Walter sagen. Sie her Welt, sei bedutet mir nichts mehr. Genus das, sagt mein Zerster, auf wie Nektar, dach sei, ihr Negelgruben sich in die Handfläche bis Blut sickert, sei which Zurück, ihr high heels nickten fast auf dem glatten Boden, der Saal skien, sich zu niegen, ihr Puls hämmert in den Schläfen, wie ein Trommelwirbel, schweißt, perlt kalt zwischen ihren Brüsten, die Mensch teilt sich unwillkürlich, nugerige Blickboten sich in sei wie Laser, tuscheln Stimmen werden lauter, ist das sein Frau, die Schädung. Lauf nicht weg, Evelyn, du bist stärker als das, du musst es sein, doch der Schmers fraß sich tiefer, ein Gluhens Messer in der Brust, das sich dreht. Sei erinnert sich in ihrer Kindheit, den Vater, der bei einem Auto. Und Fall starb und sei mit 16 allein ließ, die Mutter, die Brack und Floh. Ich heb mir geschworen, nie wieder schwach zu sein, nie wieder zu betteln. Und jetzt, ich bin der Dreck unter seinen goldenen Schuhen, öffentlich entsorgt. Die Lichter drehten sich in einem Karussell des Wahnsinns. Der Boden schwankt unter ihren Füßen. Sie presst die Hand auf ihren Flaschenbach, wo ein Tiefs, Verborgens Geheimnis was etwas, das niemand, am allerwenigsten Alexander, ahnt, ein Funk Hoffnung inmitten der Dunkelheit. Spannung nistert in der Luft, unsichtbar, aber elektrisier. Und als Alexander sich endlich in Bewegung setzt, Lila klammert sich wie ein Klett in seinen Arm. Kam näher, sein Aftershave ein teures, Masches lastiges Parfum weht voraus wie ein Warnung. Evelyn liebs, sagt mit falscher, zuckersüßer Stimme, die sei Dirtschott, du siehst os, als hättest du einen Geist gesehen, oder vielleicht deinen eigenen Untergang. Sein Wort wären Gift fehl, präzis gesielt, sei endgültig zu brechen. Sei nicht nur stumm, ihr Kehl war wie zugeschnürt, dreht sich abruptum und floh in Richtung der marmornen Toilettenraum. Die Luft hinter, ihr vibriert von unterdrückter Spannung. Dort, vor dem breiten Spiegel, mit seinen goldenen Rahmen, brach sei, endgültig zusammen. Ihr Körper, sagt gegen das Waschbecken, kalt Wasserfontäne spult über ihr Hand. Das ist der Anfang. Der Fall in den Abgrund. Aber ich werd nicht untergehen, nicht ohne Kampf. Ihr Finger zitterten unkontrollierbar, als sei ihr verschmiert me. Cup mit einem Papier touch abtupft, steht ihr Spiegelbild und blass, mit roten Flecken auf den Wangen, aber in den Augen, ein neuer harter Glanz. Die Gala drossen pulsiert weiter, ein Maelstrom aus Luxus, Verrat und unerbittlichem Glanz. Doch in diesem Moment war, sei allein mit ihr Wat. Denkt, kennt mich, jede Schwäch, jeden Fehler. Kennt gar nichts von der Frau, die ich wirklich bin. Der Haken war gesetzt, tief und unbarmherzig. In dieser Nacht begann nicht nur ihr scheinbarer Untergang, sondern die Stillgeburt einer Reich, die Welten erschüttern wuet, ein Feuer, das sich nun in ihrer Seele entzündet.
Der Gericht soll in Paris war ein imposantes Kolosseum aus dunkler Icon glänzendem Marmor, wo die Luft dick hing von der Spannung, alter Justice an friskem Skandal. Ho Fenster mit schweren Vorhängen filterten das graue Tageslicht, warfen Land Schatten über die Bank, auf denen Zuschauer saßen Journalisten, mit Notizblöcken, prominent mit Sonnenbrillen. Nu gereich Gesellschaftsdamen, in Pelzmanteln, das Murmeln der Mensch, ein Summen, wie in einem Bienenstock, Unterbrach, nur das diligentlich Klacken hoher Absätze auf dem Steinboden oder das Rascheln von Papieren. Richter Duval einstemmiger Mann in sich mit einem Grand Bart, der Weidrot Gebuestet workt, anstecken blauen Augen unter Buskeigen Braun, Sasserhert auf seinem Thron aus polierdem Hals den Hammer griffbereit Ordnung, donnert und der Hammer kratzt nieder wie ein Urteil. Evelyn Hart saß allein auf der Anklagebank, ihr Schwarzes Kostüm sassing, wie ein Rüstung aus Trauerseide, die Perlen, nerpf drückten, Jegen ihr Haut, ein ständiger Reminder ihrer Gefangenschaft. Ihr Hand legen gefaltet im Skass, die Negel lackiert in einem desenten Rot, das nun ablittert vor Nervosität. Gegenüber, auf der Kledgersate thront Alexander Voss, umgeben von seinem Tross, Anwalt in grauen Anzügen, Assistentin mit Tablets, und Lila Morau, die Influencerin, in einem Ingen Chanel Kostüm, das ihr Curven, betont ihr blondes Haar zu einem perfekten Noten gebunden, die öffentlich Schien explode, ihr mit den ersten Verletzenden Worten, die wie Pächen, hib durch den Saal halten, ihre Ehren, Evelyn Hart ist ein notorisch Goldgräberin, donnert Laurent Morau, Alexander Sterenwald, ein schlanker Hai mit scharf geschnittenem Gesicht, glänzender Glatze und einer Stimme, die vibriert vor falscher Empörung, sein Wort schnitten durch die still, provozierten Einronnen in der Mensch. Sie hat meinen kleinen, Alexander Voss, Milliarden betrogen, seinen Namen missbraucht, sich zu bereichern. Alexander nickt langsam, sein Lippen zu einem schmalen Triumph für enden Strichgeprest, die hen gefaltet auf dem Tisch wie ein König, der sein Reich betrachtet. Sein Augen kalt und berechnen Streifen Evelyn Nurkers, voller Verrichtung. Sie spuet wie einen physischen Schlag, ihr stolpert, einsteckender Schmerzbredit sich in ihre Brustos, Lugen, alles, verdammt Lugen, die mir in den Mund legt. Ihr Körper spricht variet den inneren Aufruhr. Schultern hochgesiegen wie bei Kelt, obwohl der Saal stickig warm war, festgeballt unter dem Tisch. Bis die Nägel blutig halbmond in die Handflächen ritzten, ihr Atem flach unstoßweis. Emotion, il Schledge prasselten unaufhaltsam nieder, jeder Satz ein Hammerschlag gegen ihr Ziel. Sie hat sein Jarn kein kinder geboren, kein gesichert, fuhr Laurent fort, sein just theatralisch der Zeigefinger wie ein Anklage gen Himmel gerekt. Sie ist nutzlos, ein Schmerzerin, die vom Schweiß eins anderen Manns lebt. Die Mensch kutscht kollektiv ein Schauer lief durch die Reihen, Journalisten kritzelten fieberhaft, Kameras von offiziellen Fotografen klickten. Evelyns Welt kippt, trennen stiegen heiß in ihr Augen sie bis sich auf die Unterlip, schmeckt den metallischen Geschmack von Blut. Wie kann das sagen, nach all den Nächten, in denen ich für uns kämpft. Ihr innerer Süßemen Bruch begann. Schleichend dan loweinartig, ich bin am Boden zertrümmert, zersplittert in tausend Scherben. Die Blick Mitleid, Verrichtung, gier nach dem Skandal sei verbrennen mich. Ihr Anwältin, ein Seelich Frau namens Claire, flüstert drängend, halten sei durch Evelyn atmen sei. A Bird drinnen schrei ein Stimm, ich halt nichts mehr aus. Stört mich Stück für Stück, macht mich zur Hür vor der Welt. Dramatisch Dialog Stager, in die Spannung auf ein explosives Niveau. Frau Hart, fragt Richter Duval scharf, sein Stimm grollend, wie ferner Donner, haben sei den Ehevertrag manipuliert, sich unricht, messig zu bereichern. Evelyn stand auf, ihr Bein zitterten, die Stimm bruchig, aber klar, neen, ihre Ehren. Das ist sein Plan, sein Reich. Ein Ronnen bredit sich aus.
Alexander latched lies, ein Kaltz, Kaleges Jeriush, why Britchen's eyes unter Stiefel, Lugnerin, Zicht Laurent, Trat vor. Wedelt mit einem Stapel Papier, sei hat Gemain, same Bankkonten geliert, Assets Verskoben sehen, sei die Beweis. Projisiert Dokument auf die Leinwand, sollen Rehen Überweisungen, die sei als Dieben darstellten, Gefälscht aber überzeugend. Evelyn's Körper biebt unkontrollierbar, Schweiß perlt auf ihr Stern ran kalt den Rücken hinab, die Körpersprech der anderen war ein Spektakel. Alexander lehnt sich entspannt zurück, Arm verschränkt, ein Hotch von Lächeln sein Mundwinkel, Lila Kitscher. Hinter ihrem sedentischen Touch, ihr Augen glänzten vor Schadenfreude. Der Richter trommelt mit den Fingern auf der Tischplatte, Braun Gerenzelt. Der Herr, he punkt der Demütigung kulminiert, Laurent Fotos zeigt Angeblich Partys, auf denen Evelyn dekadent, worked retuskiert Bilder, die sei als Party. Girl entlarvten. Sehen sei, ein Betrügerin, die den Milliard, ausnutzt. Evelyn's Welt implodiert, das ist das pure End, öffentlich gekreuzigt wie ein Hex. Ihr innerer Monolog rast chaotisch, Erinnerungen überfluten mich unser Hochzeit am Côte d'Azur, sein Kuss. Unter dem Mind, die Versprechen von Juigkeit, jetzt das, ich bin nackt entblurst, ein Rack vor hunderten Augen, sei presst die Augen zu, ein erstig Schluchzen in, twitch ihr Kehl, ihr Sheltern sackten herab, die Mensch murmelt lauter, aufgeregt Stimmen schwollen an, Skandal, sei ist schuldig, der Richter hob die Hand, Ruf, Frau Hart, sei werden Hieramit aus dem Saal Jefuhit, bis die Beweis geprüft sind, waschen in Uniform treten vor, packten ihr Oberarm Grab, zerten sei durch den Mittelgang, ihr Absetzi Schatten über den Boden. Blitzlicht, Jupiter explodiert, Ruf prasselten, Evelyn Dieben, wie fu halt sich das an. Draußen vor dem Gericht-Demütigung unter einem grauen Himmel, der droht zurignen, lauer, Paparazzi wie Ostscheier, Mikrofon direkt, Blitzlichter blendeten. Evelyn Hart, Schadungsskandal det Jars Gestelen von Voss, sei flow in ein Wartens Taxi, die Tour schlug zu, und in Lit Brack sei Zusiemen, weint hemungslos, die Schultern bebend, das Gesicht in den Händen vergraben. Ich bin nichts mehr, zerbrochen, zerfetzt. Die Demütigung hat sei entkernt, jede Faser ihres Seins durchtränkt mit Scham und Hass, doch tief in den Trümmern glut ein Winsiger, unzerstörbarer Funk, der Keim des Widerstands. In der Anonymit, et eins kleinen Büros in Montmartre begann die versteckt Vorbereitung, Lies, unsichtbar, wie ein Schattenzug, den Niem, und kommen sah. Das Gebiet selbst war unscheinbar, ein grau Fassade in einer Satanstraße, zwischen einer Bäckerei, aus der Duft von friskem Brot drang, und einem Antiquitäten laden mit Verstubden, Schaufenstern, Niem, und Wood Vermuten, das sich im dritten Stock hinter einer schlichten Halls zur ein Kriegsschiff, let's der High Society, Verbarg. Evelyn Hart saß an einem massiv workenden Hallstisch, der von Kratzern und alten Tintens, Buren gezeichnet war, als het Skan viel Geheimnis gehört. Die Luft roch nach altem Papier, Kaffee und einem Hotch von kaltem Tabak, der aus den Wänden zu sickern schien. Draußen prasselt, Regen, Jegen, die Fensterscheibe, die Tropfen, bildeten Kleinbetch, die langsam, über das Glas liefen, wie Tränen. Hierer fand ich nu an, ohn Glitzer, ohn Lichter, nur mit mir selbst, dat sei, worin sei die Händem ein lauwarm Tass Kaffee schloss, das Zittern zu verbergen. Gegenüber saß Mater Dubois, ihr neuer Anwalt, ein Schmetztigermann entfunzig, mit scharf geschnittenem Gesicht, schmäler Brill und Augen, die alles registrierten, als seien sei Kameras. Sein Anzug war nicht teuer, aber penable gepflegt, die Krawatte dunkelblau, der Noten perfekt. Strich sich mit einem Baileau, feigen ruck die Ärmel glatt,
Bever einen dicken Achtung, Ordner zu ihrer Herüberskab. Madame Hart, sagt mit ruhiger Stimme, die keinen Platz für History ließ, wenn das Heiere richtig spielen, sind sie nicht die Angeklagt, sondern der Joker in einem Spiel, das ihr man längst verloren hat, ohne es zu wissen. Sein Wort sanken in sie wie ein Tropfen Morphium in einen brennenden Nerv. Sie schlug den Ordner auf. Stapel von Dokumenten, Bankauszüge, Kopien von E-Mails, Abschriften von Telefonaten, Auszüge aus Testamenten. Woher haben sie das, flüstert sie, fast ehrfurchtig, Dubois lächelt kaum merklich, sagen wir, ihr Schwiegervater macht kein Männer, wie seinen Sohn, und macht sie. Derlei machtwech soll Namform en, zunnicht nur in Zahlen und Paragraphen, doch dahinter Verbarg, sich ein tektonisch Versgebung. Dubois tippt mit einem dünnen Bleistift auf ein Seit. Heirer, das ursprüngliche Testament ihres Schwiegervaters, vor der Änderung. Wir sich prosent seins Vermergens gehinnen sei, unter der Bedingung, dass sei sich nicht von Alexander aus finanzieller Angst erpressen lassen. Evelyn's Hers setzt einen Schlag aus, die Welt sagt, sich Kurs zu einem Tunnel zu simmen, wir sich prosent, das Wort flackert vor ihrem inneren Auge, wie ein Lutschrift, Milliarden, Sicherheit, Freiheit, aber sagt mir, sein Vater heb, everything I am übertrigen, wand mich nahe, hocht sei, while das Gender-Testament, das man einen zeigt, manipuliert ist, erklärt Dubois sachlich. Signaturen, Daten, Einträge ist sauber gemacht, aber nicht sauber genug. Wir haben eine Graphologen, wir haben Zeugen, wir haben Metadaten, und wir haben dreht ein weiter Sedam. Ein Video aus dem Notariat, das beweist, dass die ursprüngliche Version nie offiziell widerrufen wird. Evelyn strich mit den Fingern über die Kopien, als könnt sei die Wahrheit fühlen. Mein im Emmel, das nicht kennt, mein erster echter Trumpf, Bilder flackerten in ihr auf, der Alt Voss, wie in einem Sommertag auf der Terrasse in Monaco saß, ein Plaid über den Nien, sein Händ, zitterten, aber sein Stimm war klar gewesen. Du bist die Einzige, der ich trau, Evelyn, hat gesagt, während die Son das mir in Gold toucht. Alexander, ist wie ich so gierig. Du musst dich schützen, wenn ich nicht mehr bin. Damals hat sei is als sentimentals Jared ein sterbenden Mans abgetten. Why blind war ich? Why bequem verlebt? Suspense bot sich auf wie ein langsam, unerbittlich Melodie. Dubois legt weiter Dokument auf den Tisch. Interne Mails aus Alexanders Unternehmen, in denen Anweisungen zur Versleierung von Geldern gab, Vertrag mit Scheinfirmen, Korrespond, ens mit einem zwielichtigen Finanz, Berater in Zurich, Namen, Daten, Summen, wir haben einen Privat-Detektiv engagiert, sagt Dubois. Heißt Marchand, diskret, tuer, aber liefert. Ihr Ehemann hat nicht nur das Testament gefälscht, hat auch illegal Gelder verskoben, ihr Anspruch zu umgehen. Steuerhinters, Behang, Betrug, den Fälschung einlist, lang genug, aus einem Gericht, soll ein Theater zu machen. Evelyns Finger krampfen sich die Kaffeedas, ihr Mädchen zog sich zusammen doch diesmal war is nicht nur Angst, dacht ich sei schwach, ein hübsches Accessoire. Dabei heb ich gelernt, wie man kämpft, jar in der Kanzlei, bever ich alles war für ein Partage später saß sei in einer noblen Bank, nach der Place-Wendung, jedoch incognito. Ein Beiger Mantel, Schlitz Jeans, Haar zum strengen Förderschwanz gebunden, ein dunkel Sonnenbrill verbergt, einen Teil ihres Gesichts, nehm, und het in ihr Diamond den Ehef, Frau eins Milliardärs erkannt. Der Manager, ein Mann mit grauen Schläfen, fuhet sei in einen diskreten Raum, in dem nur ein Tisch, zwei Stühle und ein kleiner, schwerer Metallkasten standen, Madame Hart, das Schließfach Nummer 314, auf den Namen von Philipp Voss,
mit einen als berechtigt, sagt er. Der Schlüssel in ihre Hand wog plötz. Lig schwur. Ein leises Klicken, das Metallfatch glitt auf, undaren Legen. Ein Bundel handschriebener Brief versiegelt. Ein Umschlag mit alten, physisch gedruckten Action-Zertifikaten. Ein USB-Stick mit einem roten Punkt markiert. Ihre Fingers zitterten, als sei die Dinge beruhet, als würden sie brennen. Das ist mein Vermächtnis, sein letzt Hand auf meiner Schulter, aus dem Grab heraus, zurück im Büro in Montmartre, las sei die Brief. Die Krakleid Schrift ihres Schwiegervaters sprach von Misstrauen, gegenüber seinem eigenen Sohn, von der Furcht, Alexander könnt alles verspielen für noch mehr Macht. In einem der Brief schrieb, wenn du das liest, Evelyn, dann hat wahrscheinlich, Lexkon versat, dich kleinzumachen. Erinner dich, Geld ist nur Macht, solange du glaubst, keins zu haben. Die Wort treffen sei ins Mark. Trennen stiegen auf, aber diesmal erlaubt sei, ließ sei leis über ihre Wangen laufen. Ich bin nicht allein. Hat mich gesehen. Hat mich ernst genommen, als Person, nicht nur als Anhängsel. Der USB-Stick enthielt geskant Verträge, Mails, sogar Audio auf. Namen von Gesprächen zwischen Alexander und einem Notar. Beweis die Reiten, das Fundament seines Imperiums erzittern zu lassen. Ihre nicht Worden zu Planningsphasen. Sie saß oft am Fenster ihres kleinen, vorübergehenden Apartments, das sie Stadt, der Villa geholt hat, unsteht auf die Gelben Lichter von Paris. Schachmat in sein Zugen, dat sei, worin sie gedenklich Szenarien durchspielt. Erster Zug, Dubois reicht beim Gericht einen Antrag auf Wiederaufnahme ein. Zweiter Zug, wir deponieren Kopien aller Beweise in drei verschiedenen Ländern. Dritter Zug, wir bereiten eine Pressstrategie für den Fall, dass zweiest und die Medien geht. Sie stellt sich Alexander vor, wie regieren würde, wenn begriff, dass sei nicht mehr nur verteidigt, sondern angriff. Sein Gesicht, wenn klar wird, dass ich nicht mehr ausgeliefert bin, dass ich ein Vermögen heb, das nicht kontrollieren kann. In ihrem Botch regte sich ein leiser, beschützender Reflex, als ihre Hand wie von selbst wieder auf ihren Botch glitt. Ich kämpf nicht nur für mich, sie begann, ihre Mimik zu trainieren. Morgens bever sie Dubois traf, stellt sie sich vor den Spiegel, betrachtet die Frau, die sie Jordan war. Die weichen Konturen waren heiter Jordan, die Augen dunkler, tiefer, sie übt ihren Blick, ruhig, kühl, unerschütterlich. Ihre Stimme, tiefer, langsamer, kein hektischen Bewegungen mehr, kein unsicheren Lascher. Wenn ich wieder begegne, soll ein Fremd sehen. Nicht die Evelyn, die klein Jim hat. Sie kauft sich kein neuen Kleider, kein Juwelen. Stattdessen investiert sie in Sicherheit. Einen verschlüsselten Laptop, ein News Handy mit anonymer Nummer, ein Cloud, in der die wichtigs, Identitäten Passwort geschützt. Marchand der Detective skickt immer wieder Updates, Fotos von Alexander mit Politikern in privaten Lounges, Einblick in Meetings mit Geschäftsleuten, Hinweis auf mögliche Besteckungen. Hat feind, sagt March, und bei einem Treffen trocken, viel, manch wurden Bezeln, und fallen zu sehen, nutzen sei das, aber vorsichtig, die Strategie nahm Gestalt, und wie ein sorgfältig Gesicht, nichts Bild, Dubois skizziert auf einem Block, Fail und Namen. Wir gehen nicht frontal, erklärt kein direktes Medienfuhrwerk, kein Emotion. Wir lassen das Recht arbeiten, aber wir bereiten den Boden so vor, dass, wenn sei nicht angreift, in sein eigen Fall läuft, wir sorgen dafür, dass der Richter, der damals gegen sei entschieden hat, nonetheless sieht, was nicht sehen sollt, und sah sei prüfend an. Wir brauchen einen Moment, einen Ort, in dem sich alles zuspitzt. Evelyn was sofort was meint,
Die next Gala, sag sie lies. Die gleich bei der mich damals vor allen ernedrigt hat. Du bois nicht genau. Dort word sich sicher fühlen. Und dort zeigen where I am, why sicher wirklich ist. Mit jedem Tag, what's in ihre ein News, Frems Gefühl, Kontroll. Sei as war wenig, schlief schlecht, watched off schweestgebattet off, mit Bildern des Jurch Sauls vor Augen, doch deswischen wären Moment, in denen sei innerlich ruhiger Word. Ich bin nicht mehr das Re, ich bin der Jäger, der gelernt hat, die Schritt des Wolfs zu imitieren. Paranoia schlick sich trotzdem ein Schwarzer Wagen, der zu Lange vor ihrem Gebiet parkt, ließ hers racen. Ein unbekannter Anruf ließ sei ersteren, spioniert mich aus, hat gemanden auf mich angesetzt. Sei wechselt das Apartment, zog in ein anderes Viertel, zahlt in bar, hinterließ so wenig digital spüren, why möglich. Dubois hat Kontakt zu IT-Experten, die ihre Kommunikation absicherten, Firewalls errichteten, als would sei sich in einer Festung aus unsicht, Baron Mauern verschanzen. Doch mitten in all den Plänen, Zahlen, Schritten und Strategien war, da immer wieder dies well aus Emotionen. What heiß und rein, die sei Antrieb und Angst, leis und klebrig, die sei Leben wollt. Manchmal saß sei einfach da, den Kopf in den Händen, und fragt sich, wer bin ich Jordan? Eine Frau, die Krieg führt gegen den Mann, den sei einst geliebt hat. Ist das Reich oder Selbstrettung? Oder beides? Sei dacht den Tromwelten Geschichten, in all die Narrative, in denen die arme Frau, engeritet word, meest von jemand anderem, a bird diesmal kommt kein Retter, kein Mädchenprinz, ich bin, mein eigener Milliardär, mein eigen Schutzschild. Der Plan für die Gala word bis ins Detail durchdacht, wo sei stehen would, wann sei sprechen would, wem sei vorher welch Informationen, zukommen, lassen would, du bois beritet juristis Schritt vor, die gen, au in jenem Moment aktiviert worden salten, in dem Alexander am Verletzlichsten war, Evelyn stellt sich vor, why sei den salt. Betreten would diesmal nicht als Opfer, sondern als Frau, die Karten in der Hand hielt, von denen nichts wusst, Jed Entscheidung, jeder Jedank, Jed schlaflos Stund span ein unsichtbar. Netz am einen Dichter und Dichter, während in seiner luxuriösen Unwissenheit weiterspielt, in ihrem inneren Verschmalzen Angst, Entschlossenheit und Einleis, kaum zulässigen Hoffnung zu einer neuen, harten Klarheit, die sei selbst überrascht. Die Gala im Grand Palais wiederholt sich wie ein Albtraum in Schlaf, doch diesmal war Evelyn Hart nicht die Gibberchen Figur am Rand, sondern die unsichtbar Dirigent in eins Orchesters aus Reich und Wahrheit. Die prächtigen Kristallelektor hingen wie Kronen der Eitelkeit von der hohen Deck, warfen ihre Goldins, flackerns Licht über den Saal, wo die Elite von Paris ihre Masken trug, Milliardär. In Smokings, die nach maßgeschneidert waren, wie Rüstungen, Models mit Diamanten, die kalt und nedenlos funkelten, Politiker und Geschäftsleute, die in kleinen Kreisen flüsterten, Champagnergläser. In den Händen, die Luft vibriert vom sanften Walzer des Orchesters, gemischt mit dem Klirren von Kristall und dem Laschen, das wie poliertes Glas klang. Alexander Voss thront in der Mitte, umgeben von seinem Hofstaat, Lila Moor klammert sich in seinen Arm, her Kleid ein grelles Rot, das Schrei nach Aufmerksamkeit. Lacht laut, hab sein Glas in Toasts, unwissend, das der Boden unter berkelt. Evelyn trat ein, unauffällig in einem schlichten schwarzen Abendkleid, das her Sill, wet umspielt wie ein Zweithaut, ihre Locken streng zurückgenommen, die Augen verborgen hinter einem Hot von Schatten nehm, en Beachtiet sei perfekt. Suspense bot sich auf, langsam, quellend, wie ein Fetter, die bis zum Zerisen gespant word.
sei glit durch die Mensch nicht heirer und da, ihre hers pocht gleichmäßig, kontrolliert, trainiert durch meine der Vorbereitung. Mater Dubois hat alles abgestimmt. Ein USB-Stick in ihrer Tasche, verbunden mit dem Projekt des Saals, gehackt von einem Spezialisten. Kopien der Beweisen ausgeholt Journalisten verteilt. Die Namen der Mensch lauerten, Sager Richter Duval, der diskret eingeladen worden war, saß in einer Eck, ein Glas in der Hand. Evelyn's Blick traf Alexanders, nur für einen Second, den Brichtail runzelt die Stirn, and sei, lächelt dan herablassend, als wäre sei ein Relikt aus einer vergangenen Demütigung. Jenes den Moment datcht sei, ist der letzt, Lila flüstert mit, was zu kitchert ihre Hand auf seiner Brust. Die Mensch tanzt weiter, anungslos, die groß Erfend, Lichwendung explodiert mit der Präzision einer Uhrwerkbombe. Evelyn stieg auf die kleine Bühne am Rand des Saals, wo normalerweise den gehalten wurden, das Mikrofon in der Hand, ihre Stimme klar und durchdringend, als sei es einschaltet. Alexander Voss. Rief sei und die Musik stockt abrupt, Dirigenten stock ersted, Glesser senkten sich, Kerpf drehten sich. Still breitet sich aus wie ein Well, nur unterbrochen vom leisen Summen der Klimanlich, du hast mich gedemutigt, betrogen, mein Leben zerstört und das Testament deines Vaters gefälscht, mich Metellos zu machen. Die Wort halten weiter, scharf wie klingen. Alexander erblasst sein Glas entglitt fast seiner Hand, Lila löst sich von ihm, Augen weit aufgerissen. Was soll das Theater? Brüllt sprang auf, sein Stimme bebend vor what? Doch Evelyn war vorbereitet. Mit einer Ruhigen just drückt sei auf den Knopf am USB-Stick. Der groß Projektor hinter der Bühne flammt auf. Hält den gesamten Saal mit grellweißem Licht, scans des Originaltestaments, E-Mails mit gefälschten Signaturen, Banktransfers, die Alexanders Manipulationen enthüllten, Audioaufnahmen seiner Stimme, die den Noter bestasch, hören sei sich das an, sagt sei, und die Aufnahme ertönt. Mädchen sei es so, wie ich sage sei bekommt nichts. Kuchen breitet sich aus, Journalisten suchten. Ihr Telefon, Filmen fieberhaft, Skrikchen explodier, in wie Feuerwerk Alexander Tumult, sein Gesicht ein Mask aus kalkweißem Entsetzen, das ist gefälscht, Luge, Schreier, doch sein Stimmbrach, Hend zitterten, Lila which Zurück Alexander was. Ihr Negelgruben sich in ihr eigen Handtasch, Panik in den Augen. Die Mensch murmelt aufgeregt, was gefälscht, Milliarden Betrug. Paar hielten in nie Jessichter Erstad in Unglaben. Richter Duval stand off sein Jessicht grimmig Herr Voss das sin schwer Vorwurf, bleiben sei stehen. Spannung bot sich maximal auf. Der Saal pulsiert vor Energie, als ob die Luft nistern would. Waschen, die Dubois vorbereitet hat diskret als Security, der Gala geturnt neherten, sich Alexander, ihr Schritt schwur auf dem Marmer. Sei Sindver, haftet Wedgen Erkenden Filschung unbetrug, sagt einer mit tiefer Stimme. Alexander weiet sich, last Mitchloss, das ist Wahnsinn, doch sei packten sein Arm, Handschellen klickten. Zu kalt und endgültig. Lila schrei auf, nein. Flow in die Mensch, die sei nun ernst, at wie ein Peria. Journalisten stimmten vor, Mikrofon direkt, Herr Voss, Kommenter, Evelyn Hart, ihre Version. Kameras blitzten unablässig, der Saal ward zum Chaos aus Schreien, Weinen, aufgeregten Rufen. Ein Milliardär in der Nähe murmelt, das Imperium bricht zusammen, eine Frau kutscht, sei war die ganz Zeit, die stark. Evelyn stand da, unbewegt, ihr Jesse. Ein Mask aus ruhiger Autorität, während sei Harem die Welt einstuest. Schweigen senkt sich schließlich, als die Waschen Alexander abfuheten, sein Schritt stolpernd, sein Blick zum ersten Mal gebrochen, flehend auf Evelyn gerichtet. Evelyn bitten, flüstert doch sei want sich ab. Die Mensch hielt den Atem an. Das Orchester schwieg. Nur das Fern Rauschen, der Klimmonlich war, zu hören.
Inner Ru umhult sei wie ein warmer Mantel nach all dem Chaos, das sei selbst entfesselt hat. Die Gerisch verblasten. Ihr Puls word langsam, gleichmäßig, als ob ein Last von ihren Schultern fiel. Es ist vorbei, ich bin frei. Tromwelten Gestichten, die arme Frau wurde aus der Gala geworfen bis ein Milliard. Ihr wahre Identität enthüllt. Face Gem Evelyn Hart lächelt in sich hinein. In der still flüstert sei sich zu, Freiheit schmeckt süß, emotionell Genugtuung durchströmt sei, ein warmer Strom, der die alten Wunden heilt nicht vergessen, aber transformiert. Die Lection hart erkämpft stand klar vor ihr. Macht kommt nicht aus Geld oder Männern, sondern aus dem Mut, sich selbst zu erheben. Sei hat her Leben gefunden, stärker, unabhängig, bereit für alles was Camps. Schweigen senkt sich endlich über den Saal, wie ein schwerer Vorhang, nach dem He punkt eins Dramas. Die waschen zerten Alexander Voss hinaus, sein mastisch, nadert smoking Jackie verrucht, die Mancheting. Nerpf, aus Platten matt im grellen Proj, Turlicht. Sein Blick einst so dominant und kalt, war nun ein Flächen Gebrochen, nackt die Mask des Milliardärs zersplittert. Evelyn, bit? War Kernen Reden, flüstert heiser, sein Stimm ein letzter, vers Wayfelter versuch, die Kontroll zurückzugewinnen. Doch sei want sich ab, ihre Haltung unerschütterlich, die Schultern gerät. Als trug sei unsichtbar Flügel. Die Mensch hielt kollektiv den Atem an, ein Meer aus Erstatten Gesichtern. Die Elite, die eben noch gelacht ungeprotzt hat, stand nun da, verschungslos, die Champagnergläser vergessen in ihren Händen. Das Orchester schwieg, der Dirigent mit dem Taktstock in der Luft gefroren. Nur das Fern summoned der Klimmonlich durch, rang die still wie ein Echo det Chaos Evelyns inner Ru breitet sich aus, ein warmer, sanfter Mantel nach dem Sturm, den sei selbst entfesselt hat. Die Geria Schrei, Blitzlichter, aufgeregtes Murmeln verblasten, einem dumpfen Hintergrundrauschen, ihr Puls, der eben noch gerast hat, word langsam, gleichmäßig, als ob ein Tonnenschwur Last von ihren Schultern glitt. Es ist vorbei, dat sei, und die word halten in ihr nach wie ein Segen. Ich bin frei, endlich frei von seinen Lügen, seinen Ketten, seinem Schatten, die Erinnerungen und die Demütigungen der Kuss mit Lila, der Gerichtssaal, die Netz, der Planungszogen wie Wolken vorüber, doch sei fühlen sich nun fern an, wie Schienen aus einem fremden Leben, stattdessen floss ein Tief, emotionell Genugtuung durch ihr Adern, ein warmer Strom, der die alten Wunden nicht heilt, sondern transformiert, aus Schmerz in Steck, aus Tränen in Triumph, Tromwelten Gestichten, die arme Frau wurde aus der Gala geworfen bis ein Milliard, ihr wahre Identität enthüllt, Face, Gem Evelyn Hart lächelt in sich hinein ein leises, privates Lächeln, das niemand sah. Die Elite begann zögerlich zu applaudieren, erst vereinzelt, dann wie ein Well. Die sich ausbreitet nicht für Alexander, sondern für sei, die Frau, die aus der Asch gestiegen war. Lila, allein unverloren in der Mensch, presst ihr Handtaschen sich, trennen der Panik in den Augen waren Journalisten sei umringten. Richter Duval nickt Evelyn zu, ein stummes Zeichen der Anerkennung, bever Urging, den Haftbefehl zu unterzeichnen. Sei stieg von der Bühne, High Heels klackten selbst, just über den Marmer, und die Mensch teilt sich vor wie vor einer Königin. In den Watchen danach, viel Alexanders Imperium, wie ein Kartenhaus im Wind. Die Schlagzeilen schrien von Betrug, Fälschung, Stur hinter sie. Hung Milliarden Freieren ein, Firmen in sich Partner wenden sich ab. Saß in Untersuchungshaft, sein Anwalt desertierten. Lila verschwand in der Versenkung. Evelyn, nun urban von 40% des Väterlichen Vermögens, kauft die Villa in Monaco Zurich, die ihr genommen hat. Sie stand auf der Terrasse, das Mittelmeer. Vor ihr die Hand auf ihrem Bauch, wo neus Leben was ihr Geheimnis, ihr letzter Trumpf, der nie enthüllt werden musst. Das kind Word frei atmen,
own seinen Schatten, die Lection, hart erkämpft. In für Untrennen, stand klar vor ihre, macht kommt nicht aus Geld oder Männern, aus Galas oder Gerichten, sondern aus dem Mut, sich selbst zu erheben, wenn alles verloren scheint. Evelyn Hart hat ihre News Leben gefunden stärker, unabhängig, unbesiegbar. In der Still der Wellen flüstert sie sich zu, Freiheit schmeckt süß.